Wherever you are watching, we thank you, we appreciate you. Thank God for the gift of life. Thank God you are alive today. Thank God you can be able to get something to eat. Thank God you don't have any pain. Okitegedde bulungi? Weebaze Mungu omugenzi obudde okukeera olwaliro si byangu. Abantu bali mu intensive care, abantu bali mu bawa kamere ne bagamba nti onaalya kamere toolye. Azeeko engulu alidde naye ne bakubuuza kyalidde nga tuzzi tu drop tuyise mu kaseke bwe kati. Nene basanyuka ne bagamba omulwadde leero alidde kamere. Kakati gwe olina obulamu. Olya by'oyagadde ne mulya anyhow. Uganda nze omanyi okeera n'olya akatogo n'onywa chai n'olya emigaati n'omalya n'olya fruits ne zituuka. That is the habit of Uganda. You eat anyhow. Kyobola mubiri gyamwe gyakyankalana. So gw'oli osobodde okulya meals like 5 a day. Naye nga tosobola gamba ne weebaza Katonda n'ogamba weebale golowooza omukka gw'ossa ogusasulira. Omukka ogwo you think breathing nossa munda nossa wabweru. You think you pay for that? Naye ani agukuwa? Mukama Katonda. N'ekyo mwebaze. Oyinza okuba ng'onyigirizibwa, oyinza okuba nga ffenna bwe tuli kino kiganye, olina abakubanja, ono simanyi takwagaliza kino, ono simanyi akwogerera, simanyi ono yayogedde ku leediyo ebitali bituufu, olina ayogera ebituufu. So kati ng'oli mu bitabbu njereere. Naye at the end of the day, thank God. Ekisinga obukulu okyasobola okussa, okyasobola okutambula. Oyinza okuba ng'onoonya za booda ezikujja ewaka oyingira ekibuga zikyagaanye naye nga at least olina obulamu. Omuntu yeekonya akagere kaali kakulumyeko nga kakwekonye bwe kati this small kali akagere akatini kano ne kakuluma oba n'ofuna pimple oba n'ofuna anything. So n'olwekyo twebaze Mukama Katonda tulina obulamu. Olwaleero no as usual twegattibwako mukwano gwaffe twegattako najja ne tunyumyamu n'atubulira ensi bw'etambula eyo naddala bannaffe bano ba corporates nsomye ndi wano I get this salary I speak good English manyi tubalina abantu babeerayo eyo. So ne kati ajja n'atubulira Judith Owembabazi business coach twegasseeko olwaleero okubanga ayongera okukkaanya kati mwezi gugwako abamu ogenda mu retirement abamu tomanyi future oba wooli okyaliwo oba bijja kutabuka mutokyo weeteeseteese otya obulamu bw'ensi buno bw'obadde otambuliramu. Olina essimu nnya, olina simanya date ejja ku ssimu yo, olina ticket eflying. Well, Judith is here with me. Good morning, Judith. Good morning, Granite. How are you doing? Always a pleasure to be here. And indeed, we thank God. Okulaba nti tuli balamu. Ate tuzzeemu ne tusinkana tunyumyemu. Okuva lwe nava wano nziisa abantu bangi abali very dear to me. Yes, so we thank God. People our age, people younger than us, people older than us. Mukama nakeera n'amuyita. So oli mutuufu. Omuntu obanga okyassa bwe bugagga obusooka ate obusinga. Madam Judith, we take life for granted. You go and sleep, you shower, abamu babeera bibasangaawo amazzi okoze bwoti soap ayinaawo oyina whatever toothpaste gy'oyina oyina obunya bulungi okamere keeko fridge mulimu ebintu. But have you ever thought about life without this? Obanga oliwa struggling ate nno kibi okubanga byaliwo time neetuuka nga tebiriiwo nebiggwaawo nibigenda nga ate nga wooli. Mukama Katonda atuwangaza gye tutuuse ku myaka gyaffe gino tulabye bingi abaali balina ne bigaana ate abalina ne beerumya. Kyogereko omuntu alina buli kimu sente Mukama yakakuwa akasente naye n'okugamba nti tiketi ogendeko ekigali ogendeko gye basinziza ekibeho where Jerusalem where Israel oba Rome for that matter oba Mecca you know nga kikutawaani naye nga Mungu ajja kunyiga pesa baga nti malayika abeereriwo Mungu na malayika nega kati tunyige lyani ya Judith so koleke kitabu nze sikyatya ndi ready wajjira malayika ejjalegamba hakati Judith ono pa kasitantaasa ne bitannuma naye wonna wajjira ndi ready. How are you? I'm fine, thank you. How is life? Life is interesting. Ate naye tulina okulekeraawo gikaaba ennyo kubanga obulamu buno it's like being ku lugendo n'olinnya bbaasi n'ogivaako n'oyingira taxi n'ogivaamu n'olinnya ennyonyi n'ogivaamu. So erimu
bingi ate terina formula mwattu bye twayogerako oliro oyinza obyapulayinga leero ne bigaana manyi bisoboka nkwedde nfunye omulimu oba ne bikola oba ne bitakola awo ng'olowoozaako ki ekirala because life is fluid. What got you here may not get you there. Absolutely. Yeah. Ekyakulinyisa eddaala ate kati oyinza okukikola ne kikuleetera ebizibu kyewayitako luli nga ne bagamba ate bamita olugezigezi nga lususse naye luli walukolanga nga bagamba oyo mwana mugezi. Yes. Tumwongereyo afuuke manager n'ofuuka manager ne bagamba byakola bino ate kati ng'asusse where is he going? You get too close for comfort to the big man's seat. Nakuzanya snakes and ladders. It happens a lot. It happens a lot. So life does not have a particular formula, but there are certain values that tulina okweteekamu ng'abantu ne zibeera consistent. N'omanya nti kino I stand for this. Oba nkuba oba musana. I am a lion, I don't eat grass. Exactly. N'okitegeera. Absolutely, absolutely. Oba leero I tried to hunt and I didn't get. I'm still a lion. I'll not eat grass. I'll have the discipline. I'm not a hyena. Sijja kulya bivundu byensanzeewa ku kkubo. I will hunt. So n'ofuna discipline as a value. N'obeera innovative. Kwe kuyiiya. Whether you have or don't have. Bw'oba nga toli innovative tosobola kumalako mwene ensi nga bw'etambula. Whether as an individual, as a family, as a group, as a company. Naye Ramito olwaleero nsanyuse nnyo nti tugenda kwogera kintu kya retirement kitutawaanya. Omuntu yandi why is saving for retirement important? Era ne consequences of not saving zezizitya. Wakati wenjagala tutandikire. Tuyita mu bintu bingi olwaliro kino ne kitambula bwe kino kitambula bwe. Naye tetutegeera. Yentandike ddi of preparing for retirement. Ekisookera ddala. There are some definitions enjagala tujje mu kkubo. Retirement. No byagamba nti otuuka ekiseera n'okkiriza nti kati nina emyaka 6 n'olwekyo nze nsingitadde ngenda kugiraba bulabi ntuule ndye neebake. Nze I think that concept needs to be redefined. Bw'obanga okyalina omumwa, okyalina omubiri, okyalina abaana, okyalina abazzukulu, okyalina obulamu, you can't afford to retire completely. Maybe you can afford to retire ennaku zino twakikyusizza. Tuteekako taya y'emipiira gy'emmotoka. We learn from the ego. Ego egenda n'ekaddiwa. Bw'emala okukaddiwa n'egenda mu lusozi. Neeyita through a painful process of reinventing itself. Neyeesikamu ebyoya byonna wasobole okumera ebipya. Neyeesikamu talons zaayo zonna. You can imagine that pain obadde oyogera ku kagalo. Nina manager wange ku kyuma gye tukuba briquettes. Ekyuma kyamulidde olugalo luno. Naye kyamuli olugalo ffenna nga tuwulira pain. Mu kifo ky'omuyamba nga buli omu adduka buddusi twetooloola. Onoonya first aid box togiraba. The ego does that one by one. Neemala ne biika eno n'egijjako. Egikoona ku jjinja n'egwa. That is retirement. You have to retire, to reinvent yourself as long as you live. But having said that, sometimes twogera ebintu ne bisigala nga biri philosophical. Yes. Naye nga real life. Yeah, exactly. Omuntu akola ki? Era retiring n'agenda ewaka n'atuula. Retirement yakyukamu. Edda our parents bakolanga emirimu. Ne bafuna long service awards. Ne bamala ne baba owaka package kaabwe ne bagenda wa eka. Naye nazzi kuno
You can retire, Ramit. Someone wakes up and decides that they will make your life difficult. I'm telling you. And you will not find work anywhere. I am telling you. And you will retire. So when we talk about this retirement, njagala kukubiriza abantu abato abali eyo nti temulowooza nti kati eno mboozi y'abakadde kamugende mukole ebirala. Yes. Mmwe muba musinga okusembera. Weebale nnyo. Kubanga retirement starts the day you hold like this your first income. Nti akasaalako konna akasooka okujja ng'omanya retirement girowooze. Omanya nti otandise ogipulaningira otandise retirement olwo. Kubanga kalina ebiseera we katalikola ki? Nga tekakyajja. Nga tekakyajja. Innyabo. Bw'otegeera ekyo kati ng'otandika okupulaninga. Buli kasente k'ofuna olina otoolako. Ate saving Ramiti without investing is only postponing expenditure. A friend of mine told me that. Come again? Saving without investing is only postponing expenditure. Anto ositeka ku account n'ozitereka. N'olaba kali kajja. Era n'ogenda n'oteka mu ka ATM. Okitegedde. N'ozijjayo n'oziteeka mu mafuta ki mu mmotoka. Naye bwe bayita aba saving ng'owanika omukono. Gw'olowooza ku account olw'okuba olowooza olinayo akaakaddeko oba obubiri. So nga ate bw'ogenda ku mafuta n'olekayo card n'ogenda mu mall n'ogula kino. Zigenze. So, as you plan for retirement, you must organize yourself. Ate si byangu. Naye olina okugamba nti at least 10% buli kasente kenkwata kansooke njize wabbali. Ate n'omanya nti bwe zihitinga this threshold nga noonya wa wenziteeka ne zizaala. Nga bw'olaba enkoko ebiika amagi. Bwe gatuuka esatan namba gemanyi nti gano osobola okugakola ki? Okugamaamira. Ne gamaamira ne gavaamu obulala. N'eryoka eddamu ekola ki? Esavinga amagi amalala nga bw'ekola ki? Bw'ebiika. So you must know when to save and when to invest. To invest, yes, ma'am. And you must know what to invest in. Now, that's where the biggest problem comes in. Akasente kange nkafunye Madam Judith. Nka savings. Nkateekewa. Ate wa munnaye. Capital banking wazimanyani? Capital chicken wagirabi. Ate Capital Chicken ndi member gwe nkwata bulungi nkubuulire. Teri kiri clear. Nze nagendayo ne ntuula mu office kankubuuliremu katono. Nawe ulijjo li culprit. Iye. Ne ngenda Capital Shoppers. Ati tunoonya retirement investment. Oh my God. Okyalina abaana bakyasoma. I'm telling you. So nze nagenda munnaye nga ngenda kutwalayo briquettes engeri gye balina enkoko. Bawe solution which will hit their brooders. Ntuuka eyo nze nali manyi batunda nkoko zino. Naye ngenda okuwulira nga biri interesting ne mbiteekamu oluzungu crowdfunding. And ngamba I've always liked this concept. You turn animals into a treasury bill. Yes. I have a friend who always shared that concept with me. Kagamba, Jay, I want us to do this thing. Let's turn animals into treasury bills and bonds. Nengamba kino kyatera okwogerako. So I asked them some questions around crowdfunding. Beautiful model. I told the gentleman, me, I've tried to do these chickens and mine died. Nibangamba afe zaffe tuzijja Nairobi ken simanyani chicken. Konze nambulira foolproof plan. We have a farm, come and visit the farm. The young lady who had taken me there told me, my sister has been saving with these people, investing, and for the last 3 years, she's been getting her money. Right now, she has about 58 million there. Ramiti, I've met people who put there all the retirement benefits. Tuina group, tubeerawo nga twewoyawoya, abantu bagala kwetuga. Abantu bakaaba. Kati kyo olaba kyegamba. Kati tuyina problem. Kati olaba ng'obugambi bambi. Ogende ng'omanya kantekemu akasente kange. Iye. Oba oliawo kajja kukolamu ekirala. Ate kaali kadda. Bali basooka omanyi abantu bonna bakola basooka ne bakazza wano. Iye. Kati naffe nammwe ne mujja ne mugamba nti omanyi Lwamiti no waliwo kino. Nga naffe nze waliwo eyakini almost like this. Nze nkubulidde. Nateekayo school fees w'omwana.
ate we discussed the principle of school fees last time Yes. wahia nti teri alya fees n'akola ki n'akomawo so olaba ensi ekunyiga n'obeera nga ne yo initial principles tokyazijjukira kubanga you have needs. Yes. So you remember what I told you, that have values and stick by them. It is difficult even to stick to those values because reality esigala ekola ki ekunyenya nengamba mu myezi 5 they'll have turned over their broilers bampa obusente mpereza omwana e Nairobi akole ki asasule fees ate tosobola kunnyonnyola muntu. By the way, let me talk to the nation. Stop blaming people. I know. Understand the environment within which people are living and operating. Abantu babalabanga wano nga mubawa ebirango. Babalaba ku NTV. Yes. Babalaba balonchinga. Ogenda ku offices abamagye be bakuuma. Olabe ebintu legit. Yes. Offices zabwe za mulembe. Za mulembe. Abavuka abalimu oluzungu bafonfoza n'oluganda balutegeera. N'omanya nti kye bakola ki? Bakitegeera. But also, why are people doing that? Because there's almost nowhere credible to invest. Akasente kano kutufuna mu retirement kati ako kagenda ne kafa. Tutegeera tutye tukakozesa. Kati omuntu yenna first of all ojjukira nali wano last time twayogera nti omuntu olina okwezuula. Who am I? Yes. What is my strength? Maize banyumya nabo banjagala nkuwa example. Abantu ze bana relatinga nazo. Nabeera kwayo nga ninako mukama wange emyaka edda. Na retiringa. Bamuwa package yo. Nagifunirako ne loan. Package nagifunirako ne loan. Abana please be mindful of sharks. They are out here. They are hungry for you and your retirement package. And they didn't collect their conscience that day when God was distributing. Ne batwala omuzeeyi ne bamusomera n'agula biroole. This is a true story. N'abitwala e Kakira. Manyi ebyo ebiroole ebisomba ebikajjo. Anti kati bw'ogula ebipya gwoba supplier wa spare part. Ate onoobeerayo? Tojja kubeerayo. Ate olowooza yajjayo yadde ekikulu. Ekikyo kyennyini kye bajjamu ne bateeka mu nkadde. So don't do a business that is totally alien to you. If it is totally alien, conduct a lot of research and then start very small. Tandika na katono banne totandika totunulira mu Rwanda n'ogamba nze kanunde ente kati. Kankole restaurant. Kankwate. Enge wenda bazine ezaffe zino ezi top restaurants. Olwokubona omuyini ani ono omusomaali akola nnyo. Nange kanyingire. Olabye skies. N'ogamba share. Retirement yange, I've been a CEO, I've been this. I have my 2B. Ozimbe skies ejja kukutuula mu kifuba. Tandika ne guest house. Simple. Ate tolinda at the tail end. Ramiti tandika kati ng'okyalina obwogerero. Start now. Start small. Start now. Kati. Yes. Oba oyagagenda mu real estate, buy your 2-3 plots. Osooka otegeere. How long does it take to turn over a plot? Bw'oba n'ekizibu teryagula. You know? Enensi nzibu. I'm telling you. Bw'oba n'ekizibu teryakujjukira na teryagula oteekawo ekiyumba ne kikutuulirira. So you need to understand, real estate is a great investment vehicle as you plan for retirement. But you need to understand real estate. Edda baatulimbamu Ramiti that real estate does not depreciate. I have seen it depreciate. Those stories of what should I buy first, the car or land? Because the land appreciates. A car somehow eventually, kati ne tubeera mu ekyo. Tubeera mu ekyo. So these days there are no hard and fast rules. The bubble can burst like it did in the US on the mortgages. Like it has done here. Lwakuba tetumanyi ku admittinga bulungi bintu. But the bubble here has burst. Oh, it has? It has. Twagula amayumba yennajeera Ramiti. Expensive. Nga tumanyi tujja gataaninga over. Natunda ennyumba Ramiti. Nga tegenda nkyagiina. Nkyasasula mortgage. Kumbe wali omanyi nti abantu ze baagala okukuwa tezenkana na ze wakateekamu muki mu mortgage.
very absurd. Ate ng'ofuna broker n'aginflatinga n'agikulemesa n'ogitunda. Kati awo wali obuzibu. Nagamba madamu kakati ffe tujja kufunayo omuntu bw'aba akuwa 5 aba akuwa 600 10 kyaffe. Tamanyi hasoyo, tamanyi painiyo, ate abo nabo bantu abo bali fake nnyo. Ate nga tamanyi totunda retirement yo anti twali tuwateekamu bya retirement. So we need to understand the principles of planning, of deferring enjoyment today to get it in the future. Neweerumyamuko ako akakatono akatali kangi nnyo ate kubanga n'obulamu nabwo tetubulinaako garanti nti leero bugenda enkya weebuli. Okeera muna bulina ate even nga tebukyaliwo. Ekyokubiri, Ramiti, as we talk about retirement, you need to understand something called cash flow. Cash flow is king. Cash is king. Don't be asset rich. Oguze buploti ku kyalo obumazeeyo. Amaze obugagga. Oguze buli kintu. Amataka, nguze kino, nzimbye wano. Kati bw'onoolwala tunaziteekayo ttaka. Tolye. Olina okulya. Tokyaleko. Olina okukyala. Totwaleko ku kirabo ku mbaga ya mutabani wo. Olina kitwala. Without cash flow, retirement becomes a nightmare. Nalabako ka clip nga kakolamu rounds ebiseera ebyo ku social media. Munnakenya ng'abuuza, mwamulowooza lwaki tuweereza abazadde baffe essente? Balina awaka, balina emmere. Oh yes, yeah, I remember it. You remember that? Yeah. It was the same retirement conversation. Yes. They have retired, they are home. Bakola balina amaka gaabwe, balina always a good. Naye buli kasimu akajja mwana wange obwavu akasente, because they did not plan to have investments that release cash flow. Ate kati kankubireko buli lwenzirayo eka mukyalo nga ndaba abakyala abaatundanga mu katale oba ababeeranga n'obuduuka, they are still there. Lwakuba mulimu cash flow yaabwe amanyi bw'akikola aludde mu kaduuka k'okukyalo ako ate aguzeemu n'agula buploti bwe n'azimba ennyumba ye naye asoboza cash flow ye. Naye bw'abadde asula apartment wano ebugoloobi simanya ni mu bbangalo luddawa ebintu bitabuka lumu. Esente ozitwala lumu mu capital chicken nekyeggala. Anti tulowooza tumanyi nnyo ffe tubeera mu kibuga tulaba ensi bw'etambula oli kalimu kano k'otamanyi. But you watch abantu abatunda ebyo ebintu, you have seen them, you have grown, you even look older than them. Yeah. They are there. Mama, okuze gye muli, ng'okuze wakyuka. They are there. So cash flow is a secret in retirement. Don't invest everything. There are very many cash flow vehicles. We can talk about them and they will still remain abstract to people. I can talk about treasury bills one. I can talk about bonds. How many Ugandans understand these things? I know. Ate ero biteekayo. Do you understand the taxation regime? Oteekayo busente bwo ne bagamba ate tukugyeko withholding tax 6%. Mugamba ate what happened? N'oziteeka mu bank fixed deposit, same thing. I encourage people to do insurance. At least for now tebanagitaxinga. Nawulira waliwo lwe baali batandise okusitula conversation tinazo bazirumbe bazitaxing. But so far the law does not allow that. If you do a life insurance, you will get your money. It will not be taxed. Take time to understand. If somebody wants to know, they can reach out to me and we can have a deeper side conversation. There are other vehicles. There are annuities. Naye annuity olowooza bameka abagitegeera. Nange natuula mu kiraasi tusitala exam nga nina okuddamu okurevise. So how many people understand these things? Ate nagenda okwetegereza annuity. Annuity enyuma kwanga they keep giving you regular income. Kati kabanga oteeka esente zo n'ozifunanga musaala. Kati nze munene nali manyi nti at some point banziriza ki principal yange. Zero. So I've been thinking that maybe a good vehicle
is if NSSF gives someone their money, nga they have some good lump sum, tebazijjayo. NSSF eberenge bawachi that annual interest, that sort of bonus job ofunye, ebere income yo. Nayanza okubuuza aba NSSF. Product tennatuuka ku market, so you can only do something they are calling voluntary contribution. Ate naye sinagitegeera bulungi. Omanyi mubaamu a lot of fine print. And So saagala gibuulira bantu. I'm not an NSSF official. Naye what am I trying to say? That consider all these vehicles zetwogeddeko. Okoleka savu kanyama. Obeereyo n'akaduuka ako. Bwetofaayo bakwano bajagamba aweddemu agudde okulutya akaduuka. Nakubuulirako nakola ku akaduuka we Kyebando. Nga kaki? Kaki? Kaduuka kagundi. Ekyasinga okunsanyusa obwana bwajjanga nga ogamba mpayo ayisi w'ebibiri. Naye omanyi ekyakitambuza obulamu. Oyo ayisi w'ebibiri yakolanga okusinga nze bye nali ntaddemu eby'oluzungu. Ntaddemu diapers. Omwana n'angamba nedda mami. Nze nfunira asikyabijjukira n'amannya nga batabulamu biri colored. Teka mu fridge. Ice cool, small cool ice something. Ng'abaana bajja. Yeah. Olinayo ice ow'ebibiri. Yeah, that's actually balaf, yes. That is the money that used to pay rent. What? Yes. Gwe zoonyoomye otunulidde bino by'oluzungu tebikola. Njagala tuteeke omwojiki, tuteekemu ebyo. Bakwano bange babayitiddewo bannayisi swala. Wa. Ate munaye olaba Madam J, ekintu ky'okuswala kino n'okwetya kituleetedde ebizibu bingi. Buli bw'oyagala okukola ekintu n'ogamba nandaba batya, bwe wandibadde ewamu w'olinya akabooda otuuke bulungi osevinze nedda nze situla ku kyokka naakyogera ali bubi tamanyi nakiddako. N'osanga ate omuloodi kati for example nze nali one time nja kuwa example y'omu ku basajja bempa respect Hamisi Kigondo ali ku kabooda buli kimu akirina ninaga every time asina budde kankwate booda nsobola okutuuka ku kyenjagala okukola so nga lyandigambye kanfunye emmotoka banzigulire kubo ne poliisi saagala kalubiza bulamu bw'abantu kankole kino kati ffe abatalina abatannatuuka twetadde mu mbeera etali yaffe. For example mbadde njala kubuuza an individual who have limited income strategies z'osobola omuwa okuadaptinga to help themselves for retirement. Kakati sineetuuka. Kakati nga bwe twogedde, first of all waliwo principle buli lwoba oyogera n'omuntu agamba nze sirina capital. Start by building your capital. Nga bukyali kyovola nkugambye nti your first income is when you start your retirement. It doesn't matter if you're 18 years. It doesn't matter if you're 16 years. That's why abazungu babeeranga ne piggy banks. Omwana ne bamuyigiriza nga bukyali. Nti osevinga n'olyoka ofuna. Okiraba? So, and when you get that capital, never lose your capital. These are lessons I've learned from successful investors that I have talked to in the recent. Kati nkoze ntya. Agamba never lose your capital. How do I make sure that I don't lose my capital? You fight. Edda twalabanga abasajja abo abasuubuzi nga ajjamu n'essaati n'azinga emikono. Naga nja kukubanze. Tozannyira mu ki? Mu maali yange. Tozannyira mu maali yangu. You understand? We would not understand that. But they knew the principle. And they can lose profit, by the way. They won't whine too much. But capital. Tozannyira mu capital. Tozannyira mu capital. So, rule number 1, raise some capital and never lose your capital. Guard it jealously. Now that means you're going to be so careful before you think of investing it anywhere. Chovola these days, abantu bateeka mu unit trust. Namanya nti at least nwenaalya zino ezivuddeyo the initial capital gyeri.
My only problem with that also is that I don't believe that you should eat the first children of your investment. Anti mbeera. Mbeera yetu Anti kati because we wait. Principle is start early, start small. But most importantly, start now. Bw'oba kale kati ng'obudde bukwisayiseeko ng'oyingidde ana. It's okay. Start. And by the way, I don't believe in this whole thing of its midlife crisis. No, it is when you realize that, oops, I think I lost some time. Be calm, don't panic. Almost all of us panic. That's why people do crazy things. Some people divorce, some people re-engineer their age so that they don't hit retirement. Some people push out others so that they can feel a little bigger. Some people get into depression just because people have realized that they're not ready for retirement. By the way, that's the cause of this whole so-called midlife crisis. Hey. Because you start to think, ate abaana bagenda kuba bayingira university. Naku zino university yafuuka ya buwanana. Yakasente kayitirivu. Ate kati nze, ate ennaku zino ebirwadde biibyo obeera ne pressure, olina diabetes. So mind your thoughts. Don't allow fear to rob you. Tuli twayogera ku musajja wa KFC. Yatandika ali how old? 65. Yeah. So mind your thoughts. Remain positive. By the way, even when you don't see where hope lies. Tugwamu nnyo amaanyi. Emyaka gitugenzeeko. Oyogedde ku kya marriage zifa. And you reach a point n'ogamba naye really, why me? Ffe tulowooza kasita nfunamu kasente kanguleyo ka plot k'ettaka. Kasita nfunayo akantuntu akatono kanzimbe nze obwavu mbugobye. Nzimbye akayumba ninawo akamotoka zino eza Toyota ka. Life is whatever you have a right. Hey. Ate munaye. Olina gamba nze na toyina kyo ngamba nazimba. Gwatagenda naye nga gyeyazimba. Gyeyazimba. Onfuna bulungi. Kwegamba deep. Okitegedde? Ayina okuvaayo eyo buli lunaku ayingira ekibuga. Anoonye. Ayina okugula amafuta ne bills zaki. Naye nga kyoyise cash flow kino. Kikyali kitono. Now, there's the other aspect. Ugandans, most of us live beyond our means. Most of us never tugamba to accountingire sente zetu spending. Abayinza otusiba. I agree 100%. Tetwana kunyonyera wazije ziva. 100%. So, one, we must take charge of our finances. At a retirement is not just about money, Ramiti. Build social capital. Ani gwomanyi mu kibuga muno. Thank you. Ana nakuyako kasimu nagamba embabazi jangu wano ku talk show. They are amazing. Brilliant people out there, Ramiti, bemutakubira kujja wano. Why? Ani abamanyi. Ani amumanyi. Thank you. Build social capital. Joining a Rotary. Tetubikola twekwekeri. Jono sanga omuntu. Nakusomera ki? Business. Naleeta omulimu. Oba nakuwa omulimu. Genda ozanye golf si abagagga kukuba bukubi bupiira ne golf. Tunagenda mu kapiira ebyo byabagagga. N'osanga omuntu avudde ku mulimu ku makya ateerawo oluvamu ne kantini y'omulimu alidere waka. Tayina kyabi tamanyi. Ne ku ssomero bw'agenda ku ssomero n'okwogera n'omusomesa abanga amuyamba. Omusomesa asomesa omwana tamufuddeeko muwuliriza omwana yakoze otya ba biki. Maybe of course n'abasomesa bane ebizibu byabwe. Need that talk So social capital also reduce expenses. Bana tulina abaana bakulu babeera mu bisenge ku masimu n'abuuza omukozi, is lunch ready? Tulina n'abakozi aba oba abakozi ennaku zino babbula ate babbeeyi. Nnyo. Very. Why don't your children work? Nesi byangu twaba engeri gye tubakuzizaamu abasinga. That's a very serious point. They cannot. How are you preparing for retirement? Bajja kwena mu nyumba bakubuuze, why did you give birth to us? For us we are hungry. No, balina emyaka 24. Excuse me? Yes. I go, mommy, I'm hungry. You're my mother.
Our children tell us that thing all the time. Pay attention. You're my mother. What does that mean? They're just expecting you to give them. We're not teaching them to hold up. So we need to save on costs. We need to live within our means. When you're choosing a place you're going to stay, mind the neighborhood. What is your transport like? Thank you very much. Thank you. I had this conversation. With my hairdresser. She lives in Kasangati and works in town. So what does she work for? Transport. That's it. She's expecting. She has another child. How will she take care of all of this? Can you imagine that saving for retirement? Also, develop a skill. I know people wanted us to tell them, Neda, you have to think. We cannot come here, Ramiti, and tell people things that won't be practical for them. Yeah. But there are principles that people need to know. Like I said, don't be asset rich and cash strapped. Strike a balance. Bera ne asset na tengeva muko kukasene. Newe bitwa mutwalo. Neziwe 15 ziba ziyide. Azenga tuzinyoma. Abamugula ettaka ne mulisiba ne mugobako n'abantu. Bawe balime obagambe buli mwezi kwena account nterako emitwalo 10 gwe nterako 5 gwe nterako 3 gw'osirike bw'oli tukoddikozesa already nga likoleddeyo ki ku some income instead of it lying there idle. Twogedde ku social capital. Invest in your health. Ramiti otulangidde emibiri gino gitutwala. Baneemo emibiri bulwadde abantu abagamba ng'onyirira pressure, onyirira sukaali. Pressure ne sukaali birwaza amaaso gano. Nnyo. Kireeta zi glaucoma ne tuziba amaaso. Oli mu retirement, oli muzibe. What are you going to do? I see my mother, she was a banker. Now she's blind. Yazaala mwana omu. Kwegamba ndi awo. Should anything happen to me, what happens to her? But when you go to the bank, her file is clean. She was one of the best employees, always winning awards. So emirimu gino oluusi gitukwata and you don't get to think beyond. Nobeera entangled into one place. But people, as you feel big in those offices, just know that the world is outside here. And be ready. And it doesn't matter, by the way, how much you have amassed. Ekyokubiri waliwo omwana ayimba nti gye ssente y'ekibi mu yiyo. Mr. Kisemagula. Amass it mu kibi bw'ofuluma. Kalma never loses an address. Nga zitandika okukubulako mpola. Abakola mu office ga government. Don't get used to driving government car to your farm and you think you are rich. Natuka. When you retire, you put fuel 3 times in your car. You will start to wonder what is happening. So we need to plan. We need to plan those small things. I always tell people, funakavera, put in water and poke holes, 1 even hole, and go to sleep in the morning. You find it empty. Now, if 1 hole can empty your entire pocket, what about all the things that are facing us as we retire? You need medical, you need food, you need to keep up appearances, you need to show up. Naye bino byonna tebimala nga tolina Katonda Ramiti. Awetaaga Katonda kituufu. Every plan subject it to God's will. Whatever your faith, subject your plan to God's will. But now, if you're planning to invest in agriculture, don't get busy, make money. See what you mean? I'm going to my farm. Hey, my farm. How much money are you putting in and how much are you getting out? Is it worth it? There are people who have farms that are not worth it, right? That are eating into their retirement.
nina faamu omukubira weekend ngenze ku faamu avayo nakatoke bwe kati kwegamba naye ndowooza ngombo ya bulijjo avuze amafuta agandiguze abutooke bwalina nga 5 agakola kali akaduuka agafuna what do you call that stall eyennyanya omudaala gw'ennyanya ate ojja tukozesa bituswaza nze banda batyanga nkoze agafunayo kino ekisigiri kya Rolex lwaki banda batyanga nkola ku chapati nze abaana balina ebisigiri avuga n'ayitaayitamu bw'ati in the evening n'afunayo emitwalo gyaga naye gwe yagaanye n'okuzala oli ku simu onyiga ogula data ospendinga data yagwa 2 oli omulaba alina akasimu k'amapeesa n'oseka imagine that kati anti tuli mu iPhone what 15 tuli mu kusharinga zichaja eza C how much is an iPhone 15? Oh, it's crazy. Do you know you can start to multiply that money? Ate abazina bana abawala bato n'abavubuka abato sente bazijjawa munaye mwe muzibawa bamami bawa abavubuka baddadi bawa abawala omwana omuto essimu ya iPhone yajagaza ki? And we have raised our children in a consumerism culture, in a materialistic culture for validation. Fedda weyagalanga ngomanyi I can peel, I can cook, I'm a virgin, I am upright. All those things now tebikola. Ense choose. So parents, we are creating our own disaster. Ate waliwo ekintu ekintawanya Ramit. This self-entitlement. Children. There's a culture gyebatandika nti children inherit their parents' property. I thought that is supposed to be like a bonus. But no. So even you as you're planning and you think you have land, it's your retirement. Your children are also looking at it. They don't want to work. They want the car. Yes. They want the house. You will be old, God forbid you lose your wife. You want to remarry. They tell you, mkazi ajatwala ebintu byaffe. Kudiru ki? What was story gyonzijukizizza bw'oyogedde ku kintu ekyo nalennyumiza ku mukwano gwange. Omugagga omu wa mukiikuubaawo abadde musajja mugagga nnyo yafudde. Obulwadde bwamulumba just like nga bwe twogera. Wiiki emu bamutuusiza mu ddwaliro before yonna afudde. Naye mu wiiki emu nga yakafa abaana ne bagenda ku akawunti n'ajjayo sente n'agula Range Rover. Zino zobadde weerumya. Naye mugenzi mbuuza nga ali mmotoka kinga ali mu kikawundu bino emmotoka ebikaddekadde kabadde akola azuuka ssaawa 10 n'agenda n'aggulawo edduuka ebisumuzi baba n'ebisumuzo bingi n'abala koyini n'azibala n'adda ewaka Monday to Saturday. Ye ng'akola future yenkolera eki gye ndaga mu maaso. Omwana tamulinze na kumweza wiiki emu mu ttaka aguze lwe kakati ono omukuzi agamba ekitegeeza baana mmwe mwenna mututunuulidde bwe muti. Yes. N'akwata ekkubo n'agenda wano mu Toyota n'agulirawo V8. Life n'agikyusizawo there and then. Ndikwana byakolerera alowooza asevinga abantu tebajja kukola and that's a problem by the way Madam Juice ojja kyogera ku sometime nti abazadde tetukoze naffe kimala kulaga baana nti mulina okukola. Oekitiibwa Charles Peter Mayiga begins at home. Osanga amwana alinze your house help ajja amusimulire their bedroom. Amuzingire engoye. Akole ekitanda kye. Apikingayo plates gyagiriridde eva mu kisenge eri awo ekyo kikopo kiri wali ali ku simu. Yeah, guys, what's up? Where's the plot? Uno mulembe ki? Mulembe fa balina okwetereza nno. Sina baana baffe. Tutya muzadde akoze kyasa omwana olina omuwa liberty ne freedom ye. Abeere ku simu is not a crime. Kati bw'otagimugaana kati ate yebbo gigendako oba tomwonoonye. Lwaki tugimuwa n'abeera bw'atyo? Anti kati my children go to Tiber. Okay. They are allowed to have phones at school. But they regulate them. But they penalize you first of all. You pay 50,000. Ogenda n'essimu ku ssomero to discourage you as a parent. Naye olowooza zituluma tuziteekayo
omwana n'abeera neki n'essimu. To talk to who? Ate olowooza batukubira. Now, between 4 and I think 5 or 6, baba our access. Then they have to return the phone. If they find a child with a phone that's not registered and paid for, they confiscate it. Now, as parents, we can also borrow a leaf on regulation. Kubanga era abaana tulina obayigiriza okubeera ku ssimu. There are some things we can't run away from. Technology has changed. Yes. And indeed, even our children are not wired like us. And their life is not going to be the same as ours. Yes. It doesn't mean that if you can't peel, your life will come to an end. Yes. Mere genda kuba mu supermarket. But who's going to put it there? Teach your child to know that peel not because you're going to be peeling for your husband if you don't want to peel for him. But peel because if you understand the technology, then you will be the person that puts the peeled matoke into the what? The shelves of the supermarket for your friends who have refused to learn. So there's always an angle to which as parents we can prepare. And all of this is part of retirement. Because now you retire. Abana tubononye. Our generation, we can take care of our parents. Are we sure that our children are going to take care of us? That's very interesting. Well, my time is up, Madam J. However, njagala your contact. I want you to tell us how we can reach you out, where we can find you, how can you help us? Because what we yakaja, just in a minute, what we yakaja kucho, nga awulidde bigabyogera birungi naye businga zelete nga yandiyagadde probably to contact you in their free time. Abantu balo tulina mikono gyaffe bangi bakwagala bali all over bakufollowinga. So thank you. Era Ramiti njagala okwebaza. That day when I left here, we formed a WhatsApp group where we share knowledge. That same day, I think we were over 100 people. What? Yes. And I've gotten calls from all over. Young children in Masaka called me. It's been amazing. And we need to have these honest conversations. Yes. We need to have these honest conversations. So my contact is 0772 419989 or 070 208005. Nera meeting a sinna sibula, but then sabonzikirize. Njogereko 2 things. Your time. Very quickly. Yes, yes. 1, friends, too many cooks spoil the broth. Sometimes don't seek for advice from people who have not experienced retirement, either through learning or through experience or through planning. Also, don't panic. Start early, start small, you can grow big. 3, instead to get a jikungula. You don't have to plan to live such a grandiose life. You can have a moderate, good life. 4, invest in your health. It is your wealth. 5, learn to forgive, to let go. Very, very important. Because you will need it in your retirement. You will need peace. Invest in your health, invest in forgiveness, invest in your time in a sacred place with your God, whichever God you worship. Invest in that time. Okay. When you have peace, you have wealth. Thank you very much. There you go. Madame Judith here with serious info there. We'll probably bring her back here to start from there, but every time she comes here, we get to know and learn a lot. I hope you enjoyed the show. We encourage you to go on our socials, Facebook. If you missed a word, a few things there, just go to our page there. You will find the entire, the show there, and of course, as well as our new vision digital app. We still remind you, by the way, Embutu Yembutikizi, 29th wali e Kavomba Education Ground, Jangu, over part of Obukadde Farmer, which is going to Tambule Malidasa. So University quiz, they are back here on Urban. So don't go away. I'll tell you, of course, my time is up. Njagala take one of Mvemu Ntebe. Nkwase bananga balagenda okubanga bajja ate nabo mbakwase ebigenda maaso. Otherwise, shelf na tova ku Urban. Have a great day and bye-bye. Rush Talk brought to you by Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro and Mbarara. Contact or WhatsApp us on 0772 561 957. Email us at metropolitaniu@gmail.com. Empowerment through knowledge creation.